হয় না নাকি আমি শুনতে পাই না কিছু? সবাই এখনই তোমাদের রোল নাম্বার কমেন্ট সেকশনে লিখে দাও। Everybody write down your roll number in the chat section. Right now. কর্নেল কি খবর? পরে দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম, আমি ডাক্তার ফারহানা ইসলাম, ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্ট, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে আগে ছিলাম, এখন শহীদ সরওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে জয়েন করেছি। তোমরা শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম। আচ্ছা, সবাইকে ওয়ালাইকুম আসসালাম।
তো এগুলো এমনি থাক, তুমি এখন তোমার জায়গাটা। আমরা স্লাইডে যাই একটুখানি। আমরা গতদিন আইটেম নাম্বার 3 কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম শুরু করেছিলাম, তাই না? জি ম্যাডাম। গতদিন আমাদের ক্লাসিফিকেশন, কার ক্লাসিফিকেশন? কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ক্লাসিফিকেশন অফ ব্লাড ভেসেলস গতদিন পড়ানো হয়েছিল না? ইয়েস ম্যাডাম। না, কিছু শুনি না। আজকে আমরা ওটা ইনশাল্লাহ শেষ করব। তোমরা সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছো? জি ম্যাম। আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। স্লাইড দেখা যাচ্ছে? জি ম্যাম, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, ক্লাসিফিকেশন অফ দ্য ব্লাড ভেসেলস আজকে আর আমরা রিপিট করব না, আমরা চলে যাব ইন্টার রিলেশনশিপে। এখন ইন্টার রিলেশনশিপটা কাদের মধ্যে ছিল? অ্যামং দ্য প্রেসার, ফ্লো অ্যান্ড রেজিস্ট্যান্স। সেখানে গতদিন প্রেসার, ফ্লো ডেফিনেশন বলা হয়েছে, এগুলো সব বলা হয়েছিল। আমরা ওহমস ল পর্যন্ত বলেছিলাম, তাই না? আজকে দেখো একটা নতুন টপিক, রেজিস্ট্যান্স টু দ্য ব্লাড ফ্লো। ডেফিনেশনটা কি লেখা দেখা যায়? ইয়েস ম্যাডাম। ওকে। জি ম্যাডাম। Resistance refers to the opposition to blood flow principally as a result of friction between blood and the walls of blood vessels. তার মানে কি? That means একটা বাধা আসবে, বাধাটা কার কার মধ্যে হবে? ব্লাডের মধ্যে, ব্লাড ভেসেলস ওয়ালের মধ্যে। যে বাধাটা আসবে সেটাই হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স টু ব্লাড ফ্লো। This resistance depends on blood viscosity, total blood vessel length, average blood vessel radius. শোনা যাচ্ছে বাবুরা? জি ম্যাম, শোনা যাচ্ছে। ম্যাডাম। ম্যাডাম। জি ম্যাম, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, তোমরা এই যে এখানে গ্রুপে মোট কতজন এসেছো একসাথে? 137। 137। টোটাল স্টুডেন্ট তোমাদের কতজন? ম্যাম 200 জন। Around 175 or 180. 75, 192। 192। আচ্ছা ফরেনার আছে না? ফরেনার বাদ দিয়ে দিছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে আমরা রেজিস্ট্যান্সের ডেফিনেশন দেখলাম এবং ফ্যাক্টরস ডিপেন্ডস অন কি কি? একটা হচ্ছে ব্লাড ভিসকোসিটি। বলতো যদি ব্লাড ভিসকোসিটি, ইফ দ্য ব্লাড ভিসকোসিটি ইজ মোর, রেজিস্ট্যান্স উইল ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ? Increase. Increase. Total blood vessel ছিল। ম্যাম শোনা যায় না? ম্যাম, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না, মাইক্রোফোন ভাবে মিউট হয়ে গেছে। রেজিস্ট্যান্স যদি বেশি হয়, ব্লাড ভেসেলস লেন্থ যদি বেড়ে যায়, রেজিস্ট্যান্স তখন বেড়ে যাবে। কেন? কারণ ফ্রিকশন উইল বি মোর। অ্যাভারেজ ব্লাড ভেসেল রেডিয়াস, বলতো ইফ দ্য অ্যাভারেজ ব্লাড ভেসেল রেডিয়াস উইল মোর, দেন দ্য রেজিস্ট্যান্স উইল বি ডিক্রিজ। Decrease less. Good. Resistance will be decrease. আচ্ছা, এখন আমরা একটা টার্মে আসি, কন্ডাক্টেন্স।
এই টার্মটা আমাদের এর পরের স্লাইডটাতে খুবই লাগবে, সেই জন্য এটা বুঝতে হবে। ইট ইজ a measure of the blood flow through a vessel for a given pressure difference. তার মানে এটা ব্লাড ফ্লো এর একটা মাপ। ইট ইজ দ্য মেজার অফ দ্য ব্লাড ফ্লো। কখন? when pressure will be given, that means the pressure will be constant and the blood flow will occur within the constant pressure difference. এইটুকুন কথা বুঝছো কিনা আগে আমাকে বলো। জি ম্যাম। আচ্ছা ম্যাম আবার একটু বলেন। আচ্ছা, এটা আমি ছবি দেখালে আর একটু ক্লিয়ার হবে। এটার ইউনিটটা কি? মিলিলিটার পার সেকেন্ড পার মিলিমিটার মার্কারি প্রেসার। আর কন্ডাক্টেন্স ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দ্য রেজিস্ট্যান্স। এখন একটা ফিগার দেখো। দাঁড়াও 1 মিনিট, স্লাইড মুভ করছে না। হ্যাঁ, এই ফিগারটা দেখা যাচ্ছে? জি ম্যাম দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, এখানে কি লেখা আছে? রিলেশনশিপ, বলো তো। রিলেশনশিপ বিটুইন কন্ডাক্টেন্স এন্ড ডায়ামিটার অফ আ ভেসেল। আচ্ছা, আমরা কন্ডাক্টেন্সের ডেফিনেশনে জেনেছিলাম যা কিছুই ঘটুক আমাদের প্রেসারটা একটা গিভেন ভ্যালু থাকবে, তাই না? এখন এখানে দেখো প্রেসারটা আমাদের দেয়া কত? 100 মিলিমিটার মার্কারি। ইন দিস ফিগার দ্য প্রেসার ইজ গিভেন, ইট ইজ 100 millimeter mercury. And see, there are 3 different vessels with different diameter. First one, the diameter is 1. Pressure is 100 millimeter mercury. Then the blood flow is 1 milliliter per minute. In the second figure, diameter increase very little from 1 to 2, but the blood flow increase how many times? 4 times, 16 milliliter per minute. বোঝা যাচ্ছে? জি ম্যাম। বুঝতে পারছো? জি ম্যাডাম। রেসপন্স করো, তা না হলে কিন্তু আমি বুঝতে পারবো না। আচ্ছা, ওকে ম্যাম। থার্ডটা দেখো, ডায়ামিটার ইনক্রিজ। ফার্স্টটা হচ্ছে ডায়ামিটার 1, ফ্লো অনলি 1 milliliter per minute. In the second figure, diameter is 2. কত বাড়লো? মাত্র 1 বাড়লো, তাই না? তাহলে ব্লাড ফ্লো কত বাড়লো? 16 milliliter, 16 milliliter per minute। তার মানে প্রায় 4 গুণ বেড়ে গেল। 4 4s are 16। এবার থার্ডটা 16 গুণ বেড়ে গেল না ম্যাডাম? 16, 1 থেকে 16। এর পরে জিনিসটা যেটা বাড়বে সব 4th টাইম বেড়ে যাবে। এর পরের গুলো সব 4th টাইম বেড়ে যাবে, যেই কারণে আমাদের একটা ল আসবে যেটার নাম হচ্ছে 4th পাওয়ার ল। ঠিক আছে? এখন দেখো ডায়ামিটার 2 থেকে 4, তার মানে মাত্র 2 বাড়লো, কিন্তু ব্লাড ফ্লো ইনক্রিজ ফ্রম 16 to 256 milliliter per minute. আমরা দেখছি যে এখানে প্রেসারটা আমাদের কনস্ট্যান্ট, ডায়ামিটার খুবই অল্প, ডায়ামিটার ইনক্রিজ ভেরি লিটল, বাট দ্য ফ্লো ইনক্রিজ ট্রিমেন্ডাসলি। These vessels in transection, figure B, this is for large vessels and this is for small vessels. Now come to the description.
Slight changes in the diameter of a vessel cause tremendous change in the vessel's ability to conduct blood when the blood flow is streamlined. এই কথাটার মানেটা বুঝলা কিনা বলো? না বুঝে না। অল্প যদি ডায়ামিটার চেঞ্জ হয় তখন এই ভেসেলের অ্যাবিলিটি ট্রিমেন্ডাস অ্যামাউন্ট বেড়ে যাবে। আচ্ছা, স্লাইট চেঞ্জ ইন দ্য ডায়ামিটার তার মানে কি অল্প চেঞ্জ ইন দ্য ডায়ামিটার অফ দ্য ভেসেল কজ ট্রিমেন্ডাস চেঞ্জ ইন দ্য ভেসেলস অ্যাবিলিটি, অনেক বেশি পরিমাণে ভেসেলের অ্যাবিলিটি বেড়ে যাবে। কখন? যখন ম্যাম আরেকবার একটু ম্যাম। স্লাইট চেঞ্জ ইন দ্য ডায়ামিটার এই কথাটার মানে কি বলো? A little change in the diameter. হ্যাঁ, অল্প অল্প পরিমাণ চেঞ্জ। ইয়েস, তাহলে কি হবে? ট্রিমেন্ডাস চেঞ্জ ইন দ্য ভেসেলস অ্যাবিলিটি টু কন্ডাক্ট ব্লাড এই কথাটার মানে বলো? তাহলে সেই খুবই বেশি পরিমাণে ব্লাড বেশি পরিমাণ ফ্লো হবে। ব্লাডের পরিবহনের ভিত্তিতে অনেক vessels-এর বেড়ে যে- যাবে, বেড়ে যাবে। কখন? when the blood flow is streamlined. আচ্ছা, আমরা এর আগের লেকচারে ব্লাড ফ্লো কয় ধরনের দেখেছিলাম? 2 ধরনের। গুড। স্ট্রিমলাইন আর একটা হচ্ছে টার্বুলেন্স। টার্বুলেন্স। হ্যাঁ, স্ট্রিমলাইন হতে হলে কি করতে হবে? ব্লাড ভেসেলসটা স্মুথ হতে হবে এবং কোনো রাফনেস থাকবে না। আর টার্বুলেন্স হচ্ছে ব্লাড ভেসেলস এর মধ্যে রাফ সারফেস থাকবে, ডিরেকশন ডিফারেন্ট হবে, ঠিক কিনা? জি ম্যাম। আচ্ছা, এখন এই কথাটা বুঝেছো কিনা আমাকে বলো? জি ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। জি ম্যাম। ওকে, এই কথাটা এই ফিগারের সাথে মিললো কিনা বলো? জি ম্যাম। স্মল, হ্যাঁ, স্মল চেঞ্জ ইন ডায়ামিটার, ব্লাড ফ্লো বেড়ে গেল অনেক গুণ, 4 times. 4 times. এবার দেখো, relative diameters of these vessels are 1, 2 and 4. এই প্যারাটা হচ্ছে আমাদের সেই ছবিটার ডেসক্রিপশন। This para will describe the figures that we shown before in the previous slide. This slide. Yes ma'am. Relative diameters of 3 vessels are 1, 2, 4 and same pressure difference of 100 millimeter mercury between 2 ends of the vessels. Although the diameters of these vessels increase only fourfold, the respective flows are 1, 16, 256 milliliter per minute, which is a 256-fold increase in flow. এই কথাটা বোঝা গেছে? জি ম্যাম। আগের ছবিটারই বর্ণনা। জি ম্যাম। As the conductance of the vessel increases in proportion to the fourth power of the diameter, in accordance with the following formula. Formulata ki? What is the formula? Conductance is directly proportional to the 4th power of diameter. করা হয়। What do you mean by fourth power of the diameter? ডান। ভাইবার, এই স্লাইডটা হচ্ছে মেইনলি ভাইবার। বলো বলো, এটা কিন্তু সব গাইটনের। fourth power of the diameter.
মানে একই ডায়ামিটারকে 4 বার গুণ করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা গাইটনের। এবার আসো আরেকটা জিনিস, আমরা গতদিন আরেকটা ল পড়েছিলাম, কি নাম ছিল? ওহমস ল, তাই না? Yes, ma'am. ওকে, আজকে আরেকটা হচ্ছে পয়সিলিজ ল। পয়সিলিজ ল মিন্স rate of blood flow equals to pi multiply delta p r to the power 4 divided by 8 eta l. এই পয়সিলিজ ল দিয়ে মাঝে মাঝে রিটেনে ছোট ছোট ম্যাথ দেয়া হয়. Sometimes small maths are given in your written question and sometimes also given in your practical question station. Practical এর question station কি জিনিস জানো? No, ma'am. আচ্ছা, প্র্যাকটিক্যালে আমাদের অনেকগুলো ভাগ থাকে. প্র্যাকটিক্যালে মোট মার্কস হচ্ছে 100. এখন এই 100 কে আবার ভাগ করা হয় ট্র্যাডিশনাল আর অসপি. ট্র্যাডিশনাল মানে তোমাকে পুরো প্র্যাকটিক্যাল করতে হবে, সেখানে হচ্ছে 60 মার্কস, আর অসপি হচ্ছে 40 মার্কস. এই 40-র মধ্যে আবার দুটা ভাগ, একটা হচ্ছে কোশ্চেন স্টেশন, একটা হচ্ছে প্রসিডিউর স্টেশন. প্রসিডিউর স্টেশন থাকে 4টা, কোশ্চেন স্টেশন থাকে 6টা. বোঝা যাচ্ছে? জি ম্যাডাম। জি ম্যাম। ওই কোশ্চেন স্টেশন 6টার মধ্যে মাঝে মাঝে অঙ্ক দেয়া থাকে, সেইখানে এই পয়সিলিজ লজ এর অঙ্ক এবং অন্যান্য ফিজিওলজিতে যা যা ছোট ছোট ফর্মুলা, ওই ফর্মুলার অঙ্ক দেয়া থাকে. অঙ্কগুলোতে ভয় পাওয়ার কিছু নাই, কারণ সমস্ত কিছুর ভ্যালু আমরা দিয়ে দেই শুধুমাত্র জানার জন্য যে তোমরা এই ইকুয়েশনটা মনে রেখেছো কিনা সেটা. ধরো যদি পয়সিলিজ ল আসে, বলবে হোয়াট ইজ দ্য রেট অফ দ্য ব্লাড ফ্লো when pressure difference দেয়া থাকবে will be given, আর radius of the vessels will be given, length of the vessels, viscosity of the blood will be given. Then you will find out the rate of the blood flow. বুঝেছো? ওকে. ম্যাম শুধু নাম্বারগুলো বসালেই হবে, মানে হচ্ছে হ্যাঁ, শুধু নাম্বারগুলো বসালেই হবে. এখন আমরা পরের স্লাইডে আসি. এখানে এই পয়সিলিজ ল এর আগ পর্যন্ত, পয়সিলিজ ল ইনক্লুডিং পয়সিলিজ ল যা গেল সব হচ্ছে ইন্টার রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য ব্লাড ফ্লো, রেজিস্ট্যান্স এন্ড প্রেসার. ঠিক আছে? Yes, ma'am. আচ্ছা, এখন আমরা আরেকটা নতুন টপিকসে যাব. আইটেম নাম্বার 3 আরেকটা টপিকস, local control of blood flow in the tissues. মানে কি কথাটার? টিস্যু মানে আমরা আমাদের বডিতে যে টিস্যুগুলো থাকে, সেই টিস্যুগুলোতে কিন্তু সব সময় একই রকম ব্লাড ফ্লো থাকে না. Tissues in our body not always continue same flow of blood. This flow of blood will be increase or decrease. That depends on the demand of oxygen in the tissue. আমাদের বডিতে যে টিস্যু থাকে, টিস্যুতে তো অবশ্যই ব্লাড ফ্লো হয়, তাই না? ব্লাড ফ্লো যদি হয়, সেই ব্লাড ফ্লো সব সময় কনস্ট্যান্ট থাকে না. রেস্টিং স্টেজে একরকম থাকবে, ফাংশনাল স্টেজে, তারপরে স্ট্রেসফুল কন্ডিশনে, এরকম ইন ডিফারেন্ট কন্ডিশন দ্য ফ্লোজ ইন দ্য টিস্যুস উইল বি ডিফার. আচ্ছা, আমাকে বলো তো, when a tissue in resting condition its blood flow will be more, or when the same tissue will highly activate, then the blood flow will be more. And when it will be highly active, the blood will be more. হ্যাঁ,
এই জিনিসটাই এই টপিকসটাতে বলা। দেখো কি লিখেছে, এগুলো সব কিন্তু গাইটনের কথা। আচ্ছা, এই যে লোকাল কন্ট্রোল অফ ব্লাড ফ্লো ইন দ্য টিস্যু, এই জিনিসটা সাধারণত ভাইবার মধ্যে স্লিপে থাকে, রিটেনে খুব কম থাকে। Each tissue has the ability to control its own local blood flow according to its metabolic needs. টিস্যুতে তো মেটাবলিজম হয়, তাই না? Metabolism take place in the tissues. Yes, So ma'am. the blood flow depends on its metabolic needs. Metabolic needs are manifold, including delivery of oxygen and other nutrients to the tissues, removal of carbon dioxide, hydrogen ions, and other metabolic end products from the tissues, maintenance of proper concentration of ion in the tissues, transport of various hormones and other substance to the tissues. এখানে কয়েকটা লাইন দেয়া। ডেলিভারি অফ অক্সিজেন অ্যান্ড আদার নিউট্রিয়েন্টস কখন বেড়ে যাবে? সাপোজ ধরো একজন এক্সারসাইজিং পারসন, তার ডেলিভারি অফ অক্সিজেন কোথায় বাড়বে? স্কেলিটাল মাসলে বাড়বে। আবার রিমুভাল অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যান্ড হাইড্রোজেন আয়নস, যখন তার মাসল অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যাবে তখন তার মেটাবলিজম বেড়ে যাবে, সেই জন্য সেই মেটাবলিক এন্ড প্রোডাক্ট গুলো আমাদেরকে এক্সক্রিয়েট করার জন্য ব্লাড সাপ্লাই ওই টিস্যুতে বেড়ে যেতে হবে। মেইনটেনেন্স অফ প্রপার কনসেন্ট্রেশন অফ আয়নস। In our body, there are many types of ions which must be present in a physiological level and its normal concentration level. If the concentration will be differ, that condition will not physiological, that will be pathological. Suppose sodium ion concentration. If the sodium ion concentration decrease, then our body extracellular fluid volume will be decreased. Ultimately, blood pressure decrease, patient will become in shock. Again, suppose calcium ion concentration. If the calcium ion concentration become from normal, from 6 to 4, then the condition of the muscle will become tetanic condition. So it is very important to maintain the proper concentration of ions. বোঝা গেল কিনা বলো? জি ম্যাম। আচ্ছা, আর transport of various hormones and other substance to the tissue by the local blood flow. এই কারণেই আমাদের ব্লাড ফ্লো অবশ্যই মেইনটেইন করতে হবে, depends on the tissue demand. এখানে দেখো একটা ছোট্ট ফিগার দেয়া। The red one is for acute and the green dotted is for long-term regulation. Here, there are two mechanisms for local control of blood flow. One is metabolic mechanism and another is myogenic mechanism. Metabolic mechanism, it is already described previously that depend on the metabolism, tissue increase its blood flow, and when the metabolism will decrease, the blood flow will be decreased. আচ্ছা, আমাকে এখন একটা জিনিস বলো, ধরো আমরা খাওয়া দাওয়া করলাম, তখন বডির কোন অর্গানে ব্লাড ফ্লো বেড়ে যাবে? রিপিট প্লিজ। স্টমাকে। জিআইটিতে? হ্যাঁ, জিআই ট্র্যাক্ট, স্টমাকে। তখন খাওয়ার পরে ব্লাড সাপ্লাই স্টমাকে বেড়ে যাবে। এই যে বডি ঠিক করে যে আমার এখন body maintain this condition that now my body's this organ is
acting more, then body will decide that blood supply will be given more in that organ. মায়োজেনিক, মায়ো বলতে আমরা কি বুঝাই? মাসল। এই মেকানিজমটা হচ্ছে when the blood pressure will increase in any blood vessels, mainly in the small blood vessels, the muscles in the vessel wall carry some stretch receptor. কি carry করে? Stretch receptors. Stretch receptor. তখন এই রিসেপ্টরটা, this receptor gives signal to the brain and become with a message that the vessel's wall will be constrict. তার মানে when the blood pressure will increase in a small vessel, then এখন আমাকে বলো, যদি vessel wall, if the vessel wall constrict, blood flow whether increase or decrease? Decrease. হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে আরেকটা মেকানিজম. This is the another mechanism. These two are main mechanism, metabolic and myogenic mechanism. এটা তোমাদের মেইনলি ভাইবাই জিজ্ঞেস করা হয় যে লোকাল ব্লাড ফ্লো রেগুলেশন সাধারণত what are the mechanism? Two mechanism, metabolic and myogenic. Now, local blood flow can be divided into two phases, in acute control and in long-term control. In acute control, this is achieved by rapid changes in local vasodilation or constriction. হয় there will be vasodilatation হবে or vasoconstriction হবে. কার? Of the arterioles, meta-arterioles and precapillary sphincters. Arterioles, meta-arterioles, precapillary sphincters. এই কথাগুলো আমরা কোথায় পড়েছি? Where we read these terms? Classification of blood vessels. Classification of blood vessels. Good, very good. This acute control occurs within seconds to minutes. Increased tissue metabolism or decreased oxygen availability to the tissues increases local blood flow. This is the main gist for acute control. Now, long-term control. It means slow changes in flow over a period of days, weeks, or months. Long-term changes provide better control of the flow in proportion to the tissue needs. Third one is changes occur as a result of an increase or decrease in physical size and numbers of blood vessels supplying the tissues. Long-term conditionটা একটুখানি দেখো, বলছে it occurs over a period of days, weeks or months. When it will occur? Generally occurs as a result of increase or decrease in physical size. Acha, suppose example, one patient is paralyzed in left side, left upper side. Now, his or her left upper hand will be unable to move comparing with the right side. ঠিক নাকি ঠিক না? ম্যাম বুঝি না আরেকবার। আচ্ছা,
দেখো এখানে একটা কথা বলছে ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ ইন দ্য ফিজিক্যাল সাইজ, তার মানে এই যে লং টার্ম কন্ট্রোলটা এটা ডিপেন্ড করে স্ট্রাকচারের ফিজিক্যাল সাইজের উপরে এবং অ্যাক্টিভিটিজের উপরে। যদি সেই অর্গানটার কাজ কম হয়, ইফ the organs work less than the normal, the blood flow, nerve supply both will be decreased. যেমন একজন প্যারালাইজড পারসন, তার বাম সাইড আপার লেফট আর্মস ফোর আর্মস প্যারালাইজড, সেই ক্ষেত্রে ফিজিশিয়ানরা কি বলে ফিজিওথেরাপি দেওয়ার জন্য। ফিজিওথেরাপি মানে কি এক্সারসাইজ করানোর জন্য, ঠিক কি না? জি ম্যাডাম। আচ্ছা আচ্ছা, কেন বলে সেটাই হচ্ছে যদি তার ফিজিওথেরাপি দেয়া হয় তখন তার ওই লিম্বটা নড়াচড়া করবে, ব্লাড সাপ্লাইটা আস্তে আস্তে রেগুলার মেইনটেইনসে আসবে। কিন্তু যদি ফিজিওথেরাপি দেয়া না হয়, এক্সারসাইজ করানো না হয়, তখন কি হবে? সেই ব্লাড সাপ্লাই, ব্লাড ভেসেলস will be decrease in size এবং নাম্বার অফ দ্য ব্লাড ভেসেলস will be occlude। এটুকুন বোঝা গেছে কিনা বলো? জি ম্যাম। ওটাই বলছে যে এটা লং টার্ম কন্ট্রোল, দিন সপ্তাহ মাস কখনো বছরও লেগে যেতে পারে। সাধারণত এটা এই ইমমোবিলাইজ পারসনদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। ডিক্রিজ অর ইনক্রিজ ফিজিক্যাল সাইজ, অনেক সময় দেখবে প্যারালাইজড পারসনদের যে সাইডটা প্যারালাইজড ওই সাইডের বাল্ক অফ মাসল নর্মাল সাইজের চেয়ে চিকন বা ন্যারো হয়ে যায়। এরকম কি দেখেছো কখনো? ক্লিনিক্যাল সাইডে যখন যাবে তখন দেখবে। সেই জন্য ইনঅ্যাক্টিভ যে স্ট্রাকচার গুলো ওইগুলোতে এই ব্লাড ভেসেলের নাম্বার কমে যায় যদি ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করানো না হয়। আমরা এখন পরের স্লাইডে যাচ্ছি। হিউমেরাল কন্ট্রোল অফ টিস্যু ব্লাড ফ্লো, এখানে অত কিছু বুঝেন নাই, এগুলা গাইটন থেকে পয়েন্টগুলো নেয়া। মেইন জানতে হবে হোয়াট আর দ্য ভেসোকনস্ট্রিক্টর এজেন্ট এন্ড হোয়াট আর দ্য ভেসোডাইলেটর এজেন্ট। ভেসোকনস্ট্রিক্টর এজেন্ট কি কি আছে? নরএপিনেফ্রিন, এপিনেফ্রিন, এনজিওটেনসিন, Vasopressin, vasopressin, endothelin. Vasodilator agent, bradykinin, histamine, some ions such as increased level of calcium, potassium, magnesium, hydrogen ion, and increased level of carbon dioxide gas. That means when this will be increased, the blood vessel will be dilated. হ্যাঁ, এটুকুনি আমাদের হচ্ছে রেগুলেশন কন্ট্রোল অফ দ্য ব্লাড ফ্লো। ব্লাড ফ্লো আর কিছু লাগবে না। ম্যাম একটা কোশ্চেন ছিল ম্যাম। বলো বলো। ম্যাম ভেসোডাইলেটর বলতে এখানে কি শুধু ভেনোডাইলেটর বোঝানো হচ্ছে না আর্টেরিয়াল ডাইলেটর বোঝানো হচ্ছে নাকি দুইটাই বোঝানো হচ্ছে ম্যাম? দুটাই মেইনলি ব্লাড ভেসেলস আর্টারি কে মেইনলি বোঝানো হচ্ছে, মেইনলি আর্টারি। ওকে ম্যাম। আচ্ছা, আর এগুলো সম্পর্কে ডিটেইলস কিন্তু প্রত্যেকটা গাইডনে দেয়া আছে, অত ডিটেইলস তোমাদের লাগে না। যদি কিছু মনে হয় যে আরেকটু জানবো গাইডন থেকে পড়লে বুঝতে পারবে। আচ্ছা, এখন যেটা এক্সচেঞ্জ অফ ফ্লুইড থ্রু দ্য ক্যাপিলারি মেমব্রেন, এই টপিকসটা একটু কমপ্লিকেটেড, এটা আমরা একটুখানি দেখার চেষ্টা করি। এক্সচেঞ্জ অফ ফ্লুইড কথাটার মানে কি? ফ্লুইড এক্সচেঞ্জ হবে দুইটা সাইডের মধ্যে, কার মাধ্যমে? থ্রু দ্য ক্যাপিলারি মেমব্রেন, রাইট? Yes, ma'am. ওকে, আচ্ছা, এগুলো কিন্তু সব গাইটনের পড়া। লেখাটার দিকে পরে মন দিবে, আগে ফিগারটা দেখো, দেখা যাচ্ছে? Yes, ma'am. Okay, figure. There is a structure of capillary, blood capillary.
we know that in a blood capillary there are two ends, arterial end and venous end. Now there are some dotted lines, means the blood is flowing through the capillary from the arterial end to the venous end. But at the time of flowing of the blood, there is some exchange mechanism occur, right? Yes, ma'am. Okay. Acha, see, the arrows which are going from outside to inside the capillaries means absorption or reabsorption. Reabsorption. And the arrows which are from the capillaries to the interstitial space means interstitial space থেকে ক্যাপিলারিতে যাচ্ছে, ওইটা কি বুঝাচ্ছে? অ্যাবজর্পশন না ফিল্ট্রেশন? Absorption. Absorption. Good. Are arrows from the capillary to the interstitial space? Filtration. Filtration. Good. Filtration. Acha. Tahole from the capillaries, substance are passes into the interstitial space. From the interstitial space, they will go into the tissues and also into the lymphatic capillaries. Sometimes from the lymphatic capillaries, fluid passes into the blood capillary. এবার আমরা আসি লেখাতে। Flow of blood in the capillary. Blood usually does not flow continuously through the capillaries. It flows intermittently. আচ্ছা, তার মানে কি ক্যাপিলারিতে সব সময় কন্টিনিউয়াসলি ব্লাড ফ্লো করে না, এটা একটা নির্দিষ্ট ইন্টারমিটেন্টে ফ্লো করে। আচ্ছা, এই যে ইন্টারমিটেন্টে ফ্লো করে এটা কার উপর ডিপেন্ড করে? ডিপেন্ডস on the demand of oxygen in the tissue. এটুকুন বোঝা গেছে কিনা আগে বলো। Yes, madam. আচ্ছা, এখন এই যে ক্যাপিলারিতে ইন্টারমিটেন্ট ফ্লো হয়, এটা সাধারণত কোথায় হয়? মেটা আর্টারিওস, প্রি ক্যাপিলারি স্ফিংটার্স। ক্যাপিলারির যে স্ট্রাকচার আছে মেটা আর্টারিওস এবং প্রি ক্যাপিলারি স্ফিংটার, এই জায়গা এই স্ট্রাকচারগুলো ইন্টারমিটেন্টলি ওপেন এবং ক্লোজ হয় এবং এটা ডিপেন্ড অন দ্য ডিমান্ড অফ অক্সিজেন। When the demand of oxygen is more, then this intermittent gap will be less. বুঝছো কিনা আগে বলো। আচ্ছা, এই যে একটা প্রসেস, এইটার নাম হচ্ছে ভেসোমোশন। এর পরের হেডিং হচ্ছে অ্যাভারেজ ফাংশন অফ দ্য ক্যাপিলারি সিস্টেম। তার মানে আমাদের বডিতে বিলিয়ন্স অফ ক্যাপিলারিজ, ইন আওয়ার বডি দ্য নাম্বার অফ দ্য ক্যাপিলারিজ আর বিলিয়ন্স। সো if we try to measure some values, we have to measure it in the term of average. Then these terms come: average rate of blood flow, average capillary pressure, average rate of transfer of substances. এই স্লাইডটা হচ্ছে তোমাদের পরের স্লাইড গুলো বোঝার জন্য এই স্লাইডটা প্রিপেয়ার করা। এখন এখানে আসো, এই স্লাইডটা এরকম ইম্পর্টেন্ট কিছু না, কিন্তু আমাদের লাগবে ফ্লুইড এক্সচেঞ্জ থ্রু দ্য ক্যাপিলারি মেমব্রেন পড়তে গেলে আমাদের জানতে হবে ইন্টারস্টিশিয়াম অ্যান্ড ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড। এটা তোমরা অলরেডি জানো, ইউ অলরেডি নো দিস টার্মস। These are the cells and the space between the cell is interstitium and the fluid in the interstitium is The interstitial fluid. Now come to the main point. দেখা যাচ্ছে এই স্লাইডটা?
Yes, madam. আচ্ছা, এতক্ষণ আমরা যেই দুটো স্লাইড দেখলাম, এই স্লাইডগুলোর কথাগুলো এখানে আসবে। আগে ফিগারটা দেখো, লেখাটা পরে বুঝবে। This red structure is a capillary structure. See, there are some terms. Within the capillary, there are two terms. In the interstitial fluid, there are two terms. Among the two terms, one is for colloid and another is for hydrostatic pressure. এই যে লাল স্ট্রাকচারটা, এটা হচ্ছে ক্যাপিলারি স্ট্রাকচার। আমাদের যখন এক্সচেঞ্জ করতে হবে, বুঝতে হবে, তখন আমাদের দুটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে। এক্সচেঞ্জ হয় দুইটা মিডিয়ার মধ্যে, মাঝখানে একটা মেমব্রেন থাকে। প্রথম মিডিয়াটা যদি আমরা ক্যাপিলারি ধরি, ওখানে দুটা প্রেসার থাকবে। সেকেন্ডটা যদি আমরা ফ্লুইড ধরি, ওখানেও দুটা প্রেসার থাকবে। কিন্তু কমন জিনিস আছে, দুটোতেই হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার থাকবে। বোঝা গেল কিনা বলো? আরেকবার একটু বললে ভালো হতো। ম্যাম আরেকবার একটু বললে ভালো হতো। আচ্ছা, এই জিনিসটা কিন্তু ভালো করে বুঝতে হবে। এই জিনিসটা না বুঝলে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম, তারপরে রেনাল সিস্টেম, জিনিসগুলো বোঝা যাবে না। ক্যাপিলারি একটা স্ট্রাকচার, ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড আর একটা স্ট্রাকচার। ক্যাপিলারিতে কয়টা প্রেসার? দুইটা, গুড। একটা হচ্ছে কলয়েড প্রেসার আর একটা হচ্ছে হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার। হ্যাঁ, সেরকম ইন ইন্টারস্টিশিয়াম দেয়ার ইজ অলসো হাউ মেনি প্রেসার? Two pressure. Two pressure. One is for Interstitial fluid colloidal Colloidosmotic pressure. hydrostatic and colloid pressure. এটুকুন বোঝা গেছে কিনা বলো? জি ম্যাম। জি ম্যাম। আচ্ছা, এখন শুনো কলয়েড প্রেসার। কলয়েডটা কি জিনিস? ইট ইজ আ অসমোটিক্যালি অ্যাক্টিভ পার্টিকেল। তার মানে ও সবসময় চাবে ওর দিকে জিনিসটাকে টেনে নিয়ে আসতে। কি চাবে? সবসময় ওর দিকে টেনে আনতে। দেখো অ্যারোগুলো, ফলো দ্য অ্যারোজ। দিস অ্যারোজ ফর কলয়েড are always towards the colloid particles, right? Yes ma'am. Yes madam. Okay. Pressure always try to oppose. That means from the structure in opposite direction. কলয়েড হচ্ছে সবসময় নিজের দিকে টানবে, ও যেদিকে ওদিকেই ফ্লুইড টানবে। আর হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার হচ্ছে ও যেদিকে থাকবে তার অপোজিট সাইডে ফ্লুইডকে বের করে দিতে চাবে। Pressure always tries to move the fluid ম্যাম শোনা যায় না? ম্যাম শুনতে পাচ্ছি। ম্যাম ম্যাম শোনা যাইতেছে না কিছু। নেটওয়ার্কের প্রবলেম মনে হয়। আচ্ছা, 1 মিনিট দাঁড়াও। যারা এখনো রোল নাম্বার দাওনি, রোল নাম্বার লিখো। Those who haven't gave your roll number in the chat section, give your roll number here.
এখানে স্ট্রাকচারটা শুনতে পাচ্ছো? জি ম্যাডাম জি ম্যাম একটু প্রবলেম করছে। আর বলো না, এই ইন্টারনেটের এরকম সমস্যা। ফোর প্রাইমারি ফোর্সেস, পরীক্ষার সময় জিজ্ঞেস করা হবে হোয়াট আর দ্য স্টার্লিং ফোর্সেস। Four primary forces determine whether the fluid will move out of the blood in or in the Starling forces. There are four forces. This will causes movement of the fluid out of the blood into the interstitial space or from the interstitial space to the capillaries. These forces are known as Starling forces. শোনা গেছে এটা? Yes, madam. আচ্ছা, এরপরে এটা কিন্তু রিটেনের কোশ্চেন। These slides is both for written and viva. You will ask that forces, what are the forces that causes outward movement of the fluid through the capillary membrane? See the figure. Now, tell me what are the forces that causes fluid to go outwards? See these two arrows. Capillary pressure, interstitial fluid, Colloid osmotic pressure. The capillary pressure and interstitial fluid colloid osmotic pressure. These two arrows showing that fluid will come outside from the capillary into the interstitial space. এটুকুন বুঝেছো কিনা আগে বলো? জি ম্যাডাম। জি আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে এটা কি আউটওয়ার্ড ফোর্স না ইনওয়ার্ড ফোর্স? Outward force. Good. Now that move the fluid inward through the capillary membrane are, one is plasma colloid osmotic pressure, another is interstitial fluid hydrostatic pressure or interstitial fluid pressure. These arrows are showing that fluid will go inside. আচ্ছা, এখন আমাকে বলো যে ফ্লুইডটা ফ্রম ক্যাপিলারি টু দা ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেসে আসছে, ওখানে কি ফিল্ট্রেশন হচ্ছে না রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছে? Filtration. Good. Filtration. Yes. And the fluid go inward, it will cause this reabsorption. Reabsorption. আচ্ছা, ঠিক আছে। এই স্লাইডটা মোটামুটি বোঝা গেল? Yes, ma'am. আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা কিন্তু মুখস্থ করতে হবে না। This slide is not necessary to memorize. I give this slide to know the term why negative interstitial fluid pressure is negative. কারণ আমাদের এর পরের স্লাইডগুলোতে এই কথাটা আসবে, নেগেটিভ ইন্টারস্টিশিয়াল ফ্লুইড প্রেসার। এটা জাস্ট একটা আইডিয়া, এটা রিটেনেও আসবে না, ভাইবাও জিজ্ঞেস করা হবে না, শুধু তোমাদের জানার জন্য। দেখো এখানে কি বলেছে, লিম্ফেটিক সিস্টেম অ্যাক্ট অ্যাজ এ স্ক্যাভেঞ্জার। লিম্ফেটিক সিস্টেমটা একটা ঝাড়ুদারের মতো কাজ করে। When fluid enters the terminal lymphatic capillaries, এই যে lymphatic capillaries, lymph vessels walls automatically contract for a few seconds. এই যে lymphatic channels গুলো automatically contract for a few seconds. This causes pump the fluid into the blood circulation and it create a slight negative pressure. So this term come negative interstitial fluid pressure. Okay? আচ্ছা, এখানে আসো, এটা মুখস্থ করতে হবে, এটা রিটেনের কোশ্চেন।
গাইটন থেকে নেয়া, লেখার কিছু নাই, গাইটন থেকে নেয়া। এখন দেখো ভাইবায় জিজ্ঞেস করা হবে what are the forces that causes filtration at the arterial end of the capillaries? That means কি কি ফোর্স কাজ করবে আর্টেরিয়াল এন্ডে ফিল্ট্রেশন করার জন্য? Forces tending to move fluid outward. Forces that has tendency to move fluid outwards. Kiki forces? Capillary pressure, negative interstitial free fluid pressure, interstitial fluid colloid osmotic pressure. Capillary pressure কত? 30 millimeter mercury. Negative interstitial free fluid pressure 3 millimeter mercury. Interstitial fluid colloid osmotic pressure 8 millimeter mercury. So total outward force 41 millimeter Hg. আচ্ছা, আমাদের কি কাজ হবে? ফিল্ট্রেশন, তাই না? Yes, ma'am. আচ্ছা, যদি ফিল্ট্রেশন হয় তাহলে আমাদের আউটওয়ার্ড ফোর্স উইল বি মোর অর ইনওয়ার্ড ফোর্স উইল বি মোর? Outward force will be more, right? Good. Are in reabsorption or absorption, outward or inward will be more? Inward Inward will be more, right? Inward will be more. Right. The outward force come 41 millimeter mercury, and the inward force 28 millimeter mercury. ম্যামের নেটে মনে হয় সমস্যা। প্রচুর সমস্যা। Ma'am, we cannot hear, ma'am. ম্যাম ডিসকানেক্ট হয়ে গেল। পারা গেছে। আরো 1 Inward মেবি নেট প্রবলেম করতেছে ম্যামের। মেবি ক্লাসের সময় শেষ। 34 সময় শেষ হলে তো ম্যাডাম বলবে, তাই না? ম্যাডাম তো না বলে বের হবে। হ্যাঁ, তাও ঠিক। ম্যাম ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে। হ্যাঁ, মেবি ডিসকানেক্টেডই হয়েছে। Ma'am, disconnected হয়ে গেছে। মেবি ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে। চিল্লাকে কিসের সাউন্ড রে ভাই? টপিক কমপ্লিট করে রেখে গেল। এখন কি চলে যাব? কি অবস্থা? ওয়েট, আমাদের ওয়েট করা দরকার। মেবি কেউ তো কিছু বলে নাই, হোস্টও তো আমাদের বলতেছে না যে ম্যাডাম যেহেতু বলে না, তো যাওয়ার কোনো দরকার নাই। ম্যাম বাইও বললো না। হ্যাঁ, ভাই কিছু সময় ওয়েট করো। আমি খাওয়া দাওয়া করছি। আর ম্যাম লেফট করছে। এবারে ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছে। ম্যাডাম বললো না নেট প্রবলেম, একবার ওই নেট প্রবলেমই হইছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যামের ওয়াইফাই চলে ওয়াইফাই আলাদার ঝাড়তে গেছে। ম্যামের কারেন্ট চলে গেছে। হ্যাঁ, সেটা হতে পারে। কারেন্ট চলে গেছে এতক্ষণ। হুট করে চলেই গেল একেবারে। ওই যে ম্যাম ইজ ট্রাইং টু রিকানেক্ট আমাদের। হাসের ও তো প্যাক প্যাক করতেছে। হাসি ছিল আদৌ। Inappropriate are not allowed. আজকে গরু ছাগল হাঁস Silent, মুরগি please. সবই আছে। Please wait. Silent, please. মমতা বলতেছে আমাদের। মমতা দি
আমাদের ক্যাপ্টেনকে আরো বেশি জোরে বলা উচিত, না হলে কেউ থামবে না। এই কর্নেল কি কি মরছে তাহলে নাকি কাউকে কর্নেল? বকা দিতে পারি না, যাই হোক। বললাম তো ভাই, ম্যাডাম কত ভালো। ওই জুমে কি ভয়েস চেঞ্জ করা যায় না? মানে এই তো ভাই ডেমো দে। ম্যাডাম কানেক্ট হওয়ার চেষ্টা করছে, সবাই অপেক্ষা করো। হ্যাঁ অবশ্যই। এই অনেকেই শেষ সময় ঢুকে তারপরে শুধু রোল দিয়ে চলে যায়। Wow. হ্যাঁ আমি দিলেই দোষ, কালকে আমি 1 মিনিট আগে ঢুকে রোল দিছি, এই যে বিবাহ আলফি, বলতে হবে। তারপরে এই যে সাথী। এই আমাকে হচ্ছে হোস্ট 2বার বের করে দিচ্ছে, মানে এটা কি? হাউ রুড ইজ দ্যাট? এটা কি? কেন তোকে বের করে দিল? এই হোস্ট সবাইকে মিউট করে দিচ্ছে, তোরা আবার আনমিউট করে কথা বলতেছিস। হ্যাঁ হোস্ট সবাইকে মিউট করে দিছিল। সবাইকে রোল নাম্বার দিয়েছিস? কর্নেল অনেকে প্রক্সি দিচ্ছে। 2বার দিছি ভাই, না নিলে আমিও 2বার দিছি বেটা রোল নাম্বার। এখন কি এভিডেন্স দিব? এভিডেন্সও রাখছি, সমস্যা নেই। কি রে? ভালো এভিডেন্স আমি কি রে ভাই, কি ওয়াশরুমে এরকম সাউন্ড হইতেছে কেন? All the foreigners, can you hear me? All the foreigners, can you hear me? Have you give your roll number in the chat section? I'm addressing all the foreigners. Have you gave your roll number in the chat section? Okay, thank you very much. মেহেদির কাছে কি ম্যাডামের নাম্বার আছে? হ্যাঁ নাম্বার আছে, কথা বললাম তো। ম্যাডাম বললেন যে ও অ্যাড হওয়ার চেষ্টা করছেন।
সবাই ওয়েট করো। Okay. Let me screen share it. Good job. Oh, ये नीचे कोठा ही हुई थी ना? দেখা যাচ্ছে? জি ম্যাডাম। শোনা যাচ্ছে কিছু? ইয়েস ম্যাডাম। আচ্ছা বাবু, তাহলে আমি এটা তাড়াতাড়ি শেষ করি, আবার কখন আবার চলে যায় আল্লাহই জানে। এখানে এটা হচ্ছে ফিল্ট্রেশন। ফিল্ট্রেশনে আমরা পেলাম আউটওয়ার্ড ফোর্স হচ্ছে 13। Now come to the reabsorption. Reabsorption occur in the venous. In the reabsorption, inward force will be more because the fluid will go from outside to inside. শোনা যায়? ইয়েস ম্যাডাম। আচ্ছা, এটা গাইটনের ছবি। এখানে দেখো এই জিনিসগুলো মুখস্থ করতে হবে। You have to memorize all these things. Total inward force is 28 and outward force is 21. In Viva, you will ask how this 21 is come. Then you will say these 3 points. The net inward force is 7 millimeter mercury. Now see the reabsorption pressure. This fluid will Ma'am, mute okay. শোনা যাচ্ছে না? ম্যামের মাইক্রোফোন মিউট হয়ে গেছে। আমি মাইক্রোফোন মিউট করে দিছি। unmute করেছি দেখো। Reabsorption pressure causes about 9/10 of the fluid that has filtered out of the arterial end of the capillaries to be reabsorbed in the venous end. এই কথাটার মানেটা কি? মানেটা হচ্ছে টোটাল যদি আমরা 10% reabsorption, total reabsorption এর থেকে 9/10 of the fluid যেটা ফিল্টার হলো সেটা আর্টেরিয়াল এন্ড অফ দ্য ক্যাপিলারিজ এ চলে যাবে রিঅ্যাবজর্পশন হয়ে। 10 ভাগে 9 ভাগ রিঅ্যাবজর্পশন হয়ে যাবে, আর যে 1/10 রয়ে গেল রিমেইনিং, it flows into the lymph vessels and return to the circulating blood. This slide is taken from Guyton and it will be asked in Viva. 9/10 will be reabsorbed, 1/10 will return by lymph vessels into the circulating blood.
Slide move on. আবার কি হলো? আবার আটকে গেল। ম্যাম আজকে এতটুকুই থাকুক। আর একটা স্লাইডই বাকি। আর একটা কি দুইটা স্লাইড বাকি, কি যে হচ্ছে আল্লাহ। আচ্ছা, এরপরে স্টার্লিং ফোর্সের আরেকটা এরকম স্লাইড আছে, হ্যাঁ, এই ক্যালকুলেশনের, ওটা তোমরা বই থেকে পড়ে নিবে। আর ওইটার মধ্যে দেখবে যে 0.3 একটা ব্যাপার আছে, নেট ফিল্ট্রেশন ইজ 0.3। ওই বক্সটার নিচে গাইটন একটা প্যারা আছে, হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দিস 0.3, ওইটা তোমরা নিজেরা পড়ে নিও, কেমন? ওটা জাস্ট সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলে ভালো হতো। আবার চলে আসবে। ঠিক আছে বাবু, তাহলে আজকে এই পর্যন্তই। তোমাদের আইটেম শুরু হয়েছে? No, ma'am. শুরু হয় না। আচ্ছা, ঠিক আছে বাবু, তাহলে আজকে আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। জাযাকাল্লাহ থ্যাংক খায়ের। ইউ ম্যাম। তানিশ। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ম্যাডাম, কলিং ইউ। ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। লিভিং। ম্যাডাম আমাকে 3টা বক্সের কথা বলেছিলেন, এখানে কি এটা হচ্ছে মানে হোস্ট বলে, মানে হেল্প করে ম্যাডামদের ক্লাস নেওয়ার জন্য। নাও রিয়াদের না যাইতে হবে, যাওয়ার সময় রিয়াদের সাথে দেখা করে দেখি কিছু মুভি টুভি নেওয়া যায় কিনা। এই নাহিদ মুড কর। হ্যালো মেহেদি, হ্যালো। জি বলুন। হ্যাঁ, তোমাদের ম্যাম চলে গেছেন, ক্লাস কি এন্ড করে দিব না তোমরা হচ্ছে রোল কল রোল করবে? কলটা করে নিই 1 মিনিট। আচ্ছা ঠিক আছে। তো সেই বলি ভাই সবাই দয়া করে রোল দিয়ে তারপর লিভ নিও। আবার পরে আমরা তো মেসেজে বলে আমি দিনে ওই রোল তো আমরা কমেন্টে লিখছি। দিছি আর কতবার দিব? রোল তো দিলাম। যারা দিছো তারা লিভ নাও, তাদের রোল কিছু লেখা হবে। যারা দাও তাহলে কি আমরা লিভ নেব নাকি সেদিনের মতো করবে না কিছু বল? আমরা কি লিভ নিব? রোল দিছো না, হ্যাঁ দিছে। তাহলে লিভ নাও। হারাই ফেলিস না। শেষ।